Epistle to the Romans, Volume 2, Session 17，罗马人书注释卷2第17讲。我们在讲罗马书第9章22到24节，讲了6方面的细节的，现在要讲第7方面的细节。我们先来读一读22到24节。倘若上帝要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿，又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯早预备的荣耀的器皿上。这里暗示就是那有什么不可呢？24节，这器皿就是我们被上帝所造的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中。这有什么不可呢？这有什么不可？放在第24节的末了的，根据和合本的翻译。Number 7，第7方面的细节。The vessels of mercy God afore prepared unto glory。上帝是事先预备这些怜悯的器皿进入荣耀的。In this case, there is no question as to the agent。在这里，谁是当事者呢？毫无疑问是上帝。The vessels of wrath can be said to fit themselves for destruction. They are the agents of the demerit which reaps destruction, but only God prepares for glory. 愤怒的器皿可以说是自己预备自己面对灭亡的，他们是罪行的当事人，灭亡是他们该得的收获。但是唯有上帝预备人进入荣耀。The figure of the potter is applied without reserve. 保罗毫不保留的就用上了陶匠的比喻。Vessels unto honor correspond to vessels prepared unto glory. 尊贵的器皿就相等于上帝预备要进入荣耀的器皿。The afore prepared 事先预备 points to the parallel truth indicated in fitted unto destruction， 就指向预备遭受灭亡，事先预备进入荣耀和预备进入遭受灭亡之间的平衡相应性。That there is continuity between the process of operative grace in this life and the glory ultimately achieved。 因为有平衡的相应，所以呢，我们看到因为这个预备得到怜悯荣耀和预备遭受灭亡之间是有平衡相应的，所以我们看到呢，上帝在今生施行恩典和将来至终成就的荣耀，两者之间是有连续性的，就好像遭受灭亡的器皿一样。The glory meted out is something for which the preceding state and condition prepared vessels of mercy。 上帝所要赐予的荣耀是怜悯的器皿的先前状态，就今生的状态，预备他们将来要领受的。Refer to 2 Timothy chapter 2 verses 20 and 21， 参考比提摩太后书第2章20和21节。在大户人家，不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。Number 8， 第8方面的细节。Verse 24 must be understood in the light of the differentiation which permeates this whole passage from verse 6 onwards。 整段经文从第6节开始，就充满着上帝在人间所做的区别的。那必须根据上帝所做的这个区别来理解24节。我们再来读一次这个24节。这器皿就是我们被上帝所造的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中。这有什么不可能？我们读一读新译本。
这器皿就是我们这些不但从犹太人中，也从外族人中蒙召的人。This differentiation is the answer to the objection that the word of God might appear to have come to naught. 这个区别呢，就是要对反方论点的回答，就是上帝的话会落空了吗？ It is a differentiation which the purpose of God according to election causes to be. Exemplified in Jacob I loved, but Esau I hated. Vindicated in God's sovereign prerogative to have mercy on whom he will, and to discriminate between vessels of wrath and vessels of mercy. 这个区别是因为上帝拣选人的旨意所导致的。例子是：我爱雅各，恨恶以扫。还有，上帝有权向谁施怜悯，就会向谁施怜悯，而且他区别出愤怒的器皿和怜悯的器皿，这些都是证实了上帝的区别完全是因为上帝拣选的旨意所导致的。Since the apostle is not thinking abstractly, nor dealing merely with the past, 保罗既然不再从事一种的抽象的思维，他也不是仅仅处理过去的历史。He brings this to bear upon the concrete situation which he encounters, and upon the way in which God's sovereign will unto salvation is realized in the present. 因此呢，保罗将这一点用在他所面对的当今的处境，也用在上帝救人的主权旨意如何在当今实现出来。So he says， 所以他说 ，even us, whom he also called, not from the Jews only, but also from the Gentiles。所以他会说，就是我们，他所呼召的人，不仅仅来自犹太人，也来自外邦人。This is the conclusion to what in English has been rendered as a question, verses 22 to 24, with the implied answer that we have no reply against God. Refer to verse 20. 英文圣经把22到24节翻译成一个问题啊，中文也有的，这又怎么样呢？我们有什么话可说呢？这里是这个问题的结论，所暗示出的答案就是：我们是没有话可以说，我们没有话可以向上帝还嘴的。参考第20节。Paul applies what he has said respecting vessels of mercy prepared beforehand unto glory to actual experience in his own case and that of others. 保罗把他所说的就是怜悯的器皿，事先已经被预备要进入荣耀的，把这个用在他自己的具体经验，还用在其他信徒的具体经验上。He finds in the call of Jews and Gentiles the illustration of God's working grace。他看到上帝对犹太人的呼召和对外邦人的呼召呢，是显明出他施行的，他所运行的恩典。Although in verses 22-23, there is not direct reference to the decretive foreordination of God in expressions fitted for unto destruction and for prepared unto glory. 虽然在第22和23节，预备灭亡和预备进入荣耀，没有直接指上帝所预定的永恒的旨意 decretive foreordination， 但是 it is not possible to dissociate verse 24 from the earlier passage in which calling is given its locus in relation to predestination, chapter 8, verses 28 to 30. 但是我们不可能把第24节从上文一段经文把它抽离出来来理解的。上帝呼召是从预定这个关系去理解的。第8章28到第30节，上帝呼召人要从他的预定的旨意来理解。我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人，被呼召的人。因为他预先所知道的，他预知的人，就预先定下的人，
就预先定下效法他自己的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又召他们来，又呼召他们。Since the never in Paul is calling anything else than according to purpose. 保罗讲到呼召的时候，总是说按照他的旨意呼召的。And therefore, the mention of calling in this passage harks back to the sovereign will and purpose of God repeatedly appealed to in the preceding verses. 因此，一提到呼召，我们就必须回到上帝主权的旨意和计划。这个是前文几节多次所诉诸的、所指向的。Thus, the predestinarian background cannot be denied. 所以我们不可以否认，这里对呼召的论述背后就是上帝的预定。Calling here has the same meaning as elsewhere. The effectual call to salvation. 在这里，呼召的意义是与其他经文的意义相同的，就是上帝大能有效的呼召，以致人得救。我们来看一系列的经文。Romans chapter 1, verse 7. 罗马书第1章第7节。我写信给你们在罗马为神所爱，奉召蒙神所爱，蒙召做圣徒的众人。罗马书第8章28到30节，我们读过了，就不读了。1 Corinthians 1:9， 哥林多前书第1章第9节，这个蒙召和得救是连在一起的。上帝是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子我们的主耶稣基督一同得分。Galatians 1:15， 加拉太书第1章第15节。然而，那把我从母腹里分别出来，又施恩召我的神。上帝呼召保罗，就是把他从在母腹中就把他分别出来了。2 Timothy 1:9， 提摩太后书第1章第9节，上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为等等。上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。呼召就是有效的恩召，以致得救。It is neither necessary nor proper to think that the preparation mentioned in verse 23 preceded the actual call. 假如认为这个预备23节这个预备是在上帝具体呼召人之前先预备或呼召，是不必的，也是不正确的。The call would rather be the inception of the preparatory process. 事实上，上帝呼召一个人，这个是整个预备人的荣耀的过程的开始。The reference to both Jews and Gentiles is all important. 保罗指向犹太人和外邦人，这个是至为重要的。That there should be the called from Jewry belongs to the argument of the passage as a whole. 从犹太人中有人被呼召，这个是与整段经文的论证息息相关的。The covenant promise has not failed. 上帝约里面的应许并没有废弃 but comes to effect in the true Israel, the true children, the true seed. 这个应许在真以色列，在真子孙、真的后裔身上生效了。参考经文包括罗马书第9章第6到第9节，第27节、29节，还有罗马书第11章第5节和第7节。
我们就不读了。This is expressed in the words "not from the Jews only"。保罗说，不仅是从犹太人就表达出这个意思，上帝的约里面的应许没有废弃。The form, however, signifies， 但是这里表达的方法就说明 the covenant promise and the electing grace of God have broader scope than Jewry。上帝约里面的应许和上帝拣选的恩典的范围是比犹太人更广的。So, but also from the Gentiles is added。所以保罗接着就说，也是从外邦人。In chapter 4, verses 12 to 17， 在罗马书第4章12到17节。The interest of the apostle differs from that of the present passage。在那里保罗所关注的与在这里所关注的是不同的。There, the polemic is focused upon justification by faith in opposition to works。在那里，就第4章12到17节，保罗的争辩的焦点是因信称义，而不是靠行为。Here， 而在这里 ，the interest is the fulfillment of the covenant promise。在这里，保罗所关注的是上帝实现他约里面的应许。But there is a close relationship between the two passages, as may be seen particularly from chapter 4, verse 16. 但是这两段经文之间有密切的关系的，参考罗马书第4章第16节。罗马书第4章第16节，所以人的为后世是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。Basic in Paul's thought is the promise given to Abraham that in his seed all the families of the earth would be blessed。保罗思想里面最基本的一个概念就是，上帝赐给亚伯拉罕的应许，上帝应许地上万国都因他的后裔得福的。Romans chapter 9, verses 25 to 26。罗马书第9章25和26节。就像上帝在何西亚书上说，那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说，你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生上帝的儿子。These verses appeal to the Old Testament passages in confirmation of the call of the Gentiles, drawn from Hosea chapter 2, 23 and chapter 1, verse 10。这两节经文诉诸的旧约经文呢，证实了外邦人蒙召，引用了何西亚书第2章23节和第1章第10节。There might appear to be a discrepancy between the purport and the reference to these passages in the prophecy and as applied by Paul。在这些先知书经文的原意和他们所指的，和保罗的应用之间好像有一些的出入。In Hosea, they refer to the tribes of Israel and not to the Gentile nations。何西亚书是指以色列的众支派，不是指外邦的国家。下面是牧理的回应。There should be no difficulty。这个不是一个问题。Paul recognizes that the rejection and restoration of Israel, of which Hosea spoke, have their parallel in the exclusion of the Gentiles from God's covenant favor and their reception into that favor。保罗看到，先知何西亚论到以色列的被弃绝，后来被复原呢，与外邦人从上帝的约里面的恩宠被排除在外，后来被接纳在上帝的恩宠中，是平衡相应的。Of Israel, it had been said, Lo ruhamah, for I will no more have mercy upon the house of Israel. Hosea 1 verse 6。何西亚书第1章第6节。何西亚这样称以色列。
第1章第6节，给他起名叫罗路哈妈，就是不蒙怜悯的意思，因为我必不再怜悯以色列家，绝不赦免他们。But this is not the final word. 但是这个并不是上帝至终要说的最后的话，不是的。God will again betroth in loving kindness. 上帝会再一次的以他的慈爱来聘以色列为妻。Hosea 1:10， 何西阿第1章第10节。And in the place where it was said unto them, Ye are not my people, it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God. 从前在什么地方对他们说，你们不是我的子民，将来在那里必对他们说，你们是永生上帝的儿子。So it is with the Gentiles, once forsaken of God, but later embraced in covenant love and favor. 同样的，外邦人也是如此的，以前被上帝弃绝，后来被接纳在上帝约里面的爱和恩宠中。The same procedure is exemplified in both cases. 两个个案都显明同样的步骤。And Paul finds in the restoration of Israel to love and favor the type in terms of which the Gentiles become partakers of the same grace. 保罗认为以色列被复原，进入到上帝的爱和恩宠里面呢，是一个预表外邦人在同一个恩典中必定也会有份的。In the place where, verse 26, 第26节，在什么地方 may best be taken as referring to Paul's application to every place where the people had been regarded as aliens, they should be called the children of God. 应该这样理解。保罗在应用一个原则，在所有人们被看为是外邦人的地方，在这些地方，他们必成为上帝的儿女的。Thus, the utterance of God is conceived in a plastic spirit of poetry as resounding in all Gentile lands. 所以呢，上帝的他所讲的话，他的言说，在所有外邦的国家中回响，这个是带有诗意这样子来说出的。I will call, 我必呼召。In this case, should be understood not precisely in the sense of called in verse 24, but as named. 这里的意思不是第24节那个呼召的狭义，不是有效的恩召，乃是命名 named. It is the new denomination that is expressed. 这里表达出一个新的名字，新的称号 ，and the significance resides in the designation "my people." 我的子民就是这个名字所表达出的重要的意义。Refer to Numbers chapter 6, verse 27. 参考民数记第6章第27节。你们要如此奉我的名为以色列人祝福，我也要赐福给他们。The various designations, my people, beloved, sons of the living God, express differing aspects of the new relationship and correlative with the effectual call are all soteric in their import. 新的关系不同的层面，用不同的称谓来表达出来。我的子民，蒙爱的，永活上帝的儿子，这些都与有效的恩召相关的24节，每一个的称谓都有救赎性的意义，每个名字都是与人得救有关系的。我们下次来讲罗马书第9章27到33节。